Council, if you're ready, please proceed to continue. Thank you, Mr. Chair. The witness is being ushered in. Thank you. Welcome back, Mr. Sowe. Thank you, Mr. Sowe. I hope that you have had lunch and have rested a bit. Yes, I did, lead counsel. Wow, lead counsel defna lulu. Thank you very much. Before the break, we were talking about the NIA involving itself in activities that are not part of the traditional functions of an intelligence agency. And the first one we looked into is the issue of drug trafficking. And the other is immigration. And we have discussed the Lamin Kabu incident. Or rather that stint operation carried out by the NIA in order to apprehend members of the NDLEA who were involved in a drug transaction. ak jot ngeen xibaar ne comme ñi nga xamantene ñoo seetu wàllum drogue pour daxal ko fii si réew mi bokk nañ si li nga xamantene ne si yëfi drogue te ngeen demoon pour jàppa ñooñu. And if I remember what you said correctly, you're now saying that in hindsight, perhaps your institution should not have been involved in that. te su fekkee dégg naa la bu baax si li nga xamantene loolu nga tontu wone nga ne comme sa wàll sa bunti liggéeykaay bi waruñu si woon a dugal seen loxo. That is what we dealt with this early afternoon. lii lañ waxtaanee woon balaa ñoo dem noppaleku. From the thank you, lead counsel. Thank you for your kind words. Jërëjëf lead counsel. Jërëjëf ci sa kàddu yu rafet yooyu. Rest as well. am na añ bu baax te noppaleku naa tamit bu baax. By the law. Comme ni loi bi pour demee. Or by the act. wala li sarta bi wax. The NIA could have. mun nañoo am. And that was the legal arrangements then. mooy nanguto biñ taxawaloon ci fànn loi bi. But now in hindsight, as you said, waaye léegi buñ ko gëstoo seet ko. with the traditional role of an intelligence service. Intelligence service ci anam seen liggéey ni mu war a demee. Collecting and advising action. mooy dajale xibaar ba pare di joxe ndigal. The intelligence service bunti liggéeykaay boobu intelligence. ought not to have. waruñoo na def. If you allow me. Please go ahead. If it was all right, but again, based on what might have been the wisdom of those who did the laws. waaye mënoon naa jàpp waaye nag dafa des ñi nga xam ne ñoom ñoo taxawal sarta yooyu. Made provisions.
for the agency to be able to be involved in such matters. But you're prepared to blame the law. But wasn't it more a working arrangement that was allowed by the executive than a dictate of the law? Kinga xamantene mo nekkon jit bi fi mo moko doxale won nonu waye nekuton lolu ci loi bi. Because we could see the NDLEA was involved in intelligence matters. Ngir gis nañ won jamono bobu nonu ñi nga xamantene ñoy Trrc squad ñu doon dugal ci mbir yi nga xam mo nekk gestu xam-xam yu xarañ yi ni moy intelligence. We see the NDLEA taking over police jobs. We have seen another unit at Holgam doing whatever they wanted. That was the truth. Wasn't it the case? Well, that was a situation that obtained at the time, Mr. Lead Counsel. And it was wrong. Well, it was not the best of practice. I know you have a master's in diplomacy. Masters. But this is about calling a spade a spade. We know it's not best practice. We know it was wrong. Absolutely wrong. Let's call it a wrong instead of categorizing it in terms of goodness or badness of practice. Let's just call it by its proper name. It was wrong. It was what? I say it was what obtained at the time. If talking now from a national security standpoint, or the architecture of the national security organizations, I would rather say the lead agencies take the lead matters on matters that are there more mandated to do. So would you also say that what was happening was wrong? As I said, it was not the best practice, if you will allow me to say that. So you cannot go as far as accepting that it was wrong. Because then I would be in a difficulty to say then when the law say you can investigate crime. What do I do with that, Mr. Lead Counsel? You see, fortunately, I'm not here to answer questions. Okay, but on this occasion, I'll take you up on it. Thank you. It was just intended to make it as broad as possible, such that because all the things you can possibly do in the discharge of your traditional mandate cannot be preempted. No. All the things that need to be done of your core mandate cannot be spelled out in the legislation. That's why they use those broad categories. But that is also with the understanding that
the more specific roles that are given to other institutions would not be included in your mandate. Waaye loolu tam ba tey mu ngi ñu ngi wone ne li nga xamante ne yow loolu nga war a def duñ ko bokk si yeneen bunti liggéeykaay lu ñu war a liggéeyee. Otherwise, everybody would be doing what everybody is doing. Su nekkutee loolu ku nekk dafa def benn liggéey bi rek. Then nothing gets done. Léegi dara du sotti. But just imagine, the police were to detect crime. Police seen liggéey moo nekk na ñu xam lu bon su moo waaj a xew rek ñu xam ko. But if they were interfering in the NIA activities, waaye su fekkee ñu ngi dugal seen loxo si liggéey bi nga xam ne liggéey NIA yi la. you would be quick to shout foul. waaye yow di nga gaaw a jóg rek nga yuuxu ne dugal nañ seen loxo de. Or even obstruction. waaye wax ne ñu ngi jaala seen kanam. And they would be lucky if they don't find themselves at mile 2 prison. mun naa am sax mun nañoo gis seen boppa si kaso bi mile 2. That's what used to happen previously. loolu moo daan far di am si jamono boobu. Are we together? ndax lii ñu ngi si ànda. You agree? nangu nga. We are together on that matter. waaw ànd nañ ci loolu. So the NIA had functions. léegi NIA bi am nañ seen liggéey. As an intelligence information gathering institution. pour ñuy jël di dajale xam-xam xibaar yi. For the purposes of safeguarding national security. loolu rek ñu gis ne jafe-jafe bu mu am si wàllum kaaraange. And the national interest. ak li nga xam mooy njëriñ réew mi. And your products. ak yéen si nga xam ne loolu ngeen nekkal. Are your reports. te loolu report bi la. And not to carry out military operations. nekkul ne da ngeen war a def liggéey soldaar yi. Or armed operations as the one that happened in Birkama. wala di dem jëfandikoo ay gaanaay comme lu xewoon Birkama. You agree with that? ndax nangu taw nga am man ak loolu. Well, that was, I agree on that spot. waaw nangu naa ci boobu. So that operation which you led. léegi liggéey boobu noonu bi nga xam ne yaa ko jiite woon. Regardless of the fact that you led it, this is just an example. lii misaal la rek. And an inconvenient one because you led that operation. ngir loolu nekkul li nga xam ne daf la feeboo ngir yow yaa jiite woon. I could have given you another example. ni ko mënoon naa laa jox beneen misaal. But all those ones waaye loolu yëpp. are an abuse of the NIA authority. dafa noonu ni ñu ngi def li nga xamante ne jaaduwut si liggéeyi NIA. They were ultra vires. jaaduwut nekkul li nga xamante ne dafa war a am. Should not have happened. warutoon a am. We agree on that. nangu nañ loolu. Well, it's inconvenient. well, yeah, I know the chair I'm sitting in is not as chair has already alluded to. It's not where the easy questions would be raised. But that's the fact. waaye loolu la doon la fa nekkee. Mr. DG. yow DG. Well, I think certainly it was under the ideal circumstances. Well, we aspire for the ideas. Yes. Moving on, and again, that's why We aspire to be very much a democratic society. ñun dañ bëgg a nekk ñi nga xamante ne dañu si lépp lu ñuy yëngu rek si démocratie lañ koy wax. As citizens, we have a right to demand for nothing less. ñun comme que doomi réew lañ am suñ war nañu pour ñu laajte lu nekk. And that is why we asking these questions, so that these things would not happen in the country again. loolu moo tax ñuy laajte façon laajte yii nii nga gis ne lu xewoon woon si dëkk bi bu mu amati. And you raised the issue that it was because the NDEA officers were involved in the deal. yow wax nga ne comme so drug squad ñoom seen liggéeykat yi dañ bokkoon si loolu. But it's also common knowledge that the NIA was also involved in drug deals. waaye tam ñëpp xam nañ ne comme jamono boobu NIA tam ñun doon jëfandikoo si wàllum drogue bi. Have you ever heard of that? ndax mus ngaa dégga loolu. no. déedéet. Well, I want to believe that you don't believe that answer. man dama bëgg a gëm ne yow gëmuloo laajte tanto boobu noonu. My own answer. suma tontu man suma booba. The NIA has continually been accused, or NIA staff have continually been accused of being involved in drugs. NIA wala NIA seen bérébu liggéeykaay wala NIA ñi nga xam ne ñu faa liggéey continuer leen di leen tuumal ne comme dañ den defandikoo si wàllum drogue bi. In fact,
Mr. Witness, there's been a lot of schemes going on at the NIA. jamono bi sa amna wécceku yu bari nga xamante no schemes ay pexe yu bari nga xamante mu doon xew fofu ci NIA. One scheme was benn pexe bi mooy you set up somebody up, ngeen dugal kenn catch the person with drugs. ngeen am téye boromam ak drogue. Another NIA team would come. beneen mbootaay NIA dina ñëw. The drug dealer would run away. nga xamante ne moo jëfandikoo drogue bi dafa daw. The NIA guys would make away with the drugs. léegi nga gis NIA dina mën a dem ak drogue boobu noonu ñu jël ko. And they sell. waaw den léegi ñu dem ñu jaay ko. This is common knowledge. lii ñëpp xam nañ ne lii mu doon xew. The same scheme was done by the NDLEA, that is the deal you went to scuttle. waaw benn pexe bi la drug squad bi doon def te pexe boobu noonu ngeen demoon pour yaaxa woon. And these are truths about things happening in this country. lii ay dëgg la yi nga xamante mu doon xew fii si biir réew mi. Do you dispute that this has ever happened? da nga weddi ne comme lii musuta am fii. Or that you have received information about these things? wala comme jot nga xibaar su dem su wàllu mbir yi. Well, thank you, Mr. Lead Counsel. Jërëjëf Lead Counsel. I don't sit here with every knowledge. Oguma fi ak xam-xam boo xam ne mooy lépp. And truly. I'm not asking you to do calculations of what amount of velocity you need to send a propelled object to space. That's not it. This is about things that are being said in the environment where you worked. yow lii xibaar yi nii ñu ngi ko doon wax si béréb bi nga xamante ne yow foofu nga doon liggéey xibaar yi foofu lañ ko doon waxee. In fact, Kabu himself, the allegation he made is that NIA individuals were involved in the deal, in the transaction. Lamin Kabu moom lu wax sax mu ne NIA seen liggéeykat yi sax bokk nañ si lii nii. moom tuumal boobu la joxe. Apart from the veracity of what he said, waaye su passé moom li nga xamante ne loolu la wax. what I am bringing to you is lu ma nekk di indi si yow moo nekk ne. you had knowledge yow am nga si xam-xam. that such accusations were also being levied against the NIA itself. comme façon tuumal yooyu noonu teg nañ ko si kaw NIA bi si boppam. that they were also involved in drug trafficking. te ñoom tam dañ bokkoon si jëndum jaayum drogue di ko jaay di jënd drogue di ko jaay. I'm not suggesting that you were. waxuma ne yow danga ko doon def de. Certainly not. déedéet. I don't even have any such information. awma sa benn xibaar bu mel noonu. But what I'm saying is, waaye lu ma nekk di wax mooy agents of the NIA ñi nga xam ne ñu ngi liggéeyal NIA bi. were claimed to have been involved in these activities. dañ wax ne ñooñu bokkan nañ si lu mel nii. to the knowledge of NIA agents and management. ak si NIA ñu fa liggéey ak ñi nga xamante ne ñoo leen nekkal si ko seen njiit ñi. Is that true? ndax loolu dëgg la. Not to my knowledge. boobu de yëguma ko. Wallahi, and I've sworn by the Quran. waat naa fi ak Quran. What I know will be what I will say. li ma xam loolu lay wax. Is this the first time ndax bi mooy njëlbeen yoon. you heard that NIA agents have been accused of being involved in drug trafficking? lii mooy sa njëlbeen yoon nga dégg na NIA ñi nga xamante ñu faa liggéey tuumal nañ leen ne comme dañ daan bokk si yëfi drogue yi nii. Yes, Lead Counsel. waaw Lead Counsel. By the Quran, I swear. waat naa fi ak Quran bi. You are familiar with the Kabu case? yow xam nga lu xew si mbiri Kaabo. Even Kabu has made that allegation. Kaabo si boppam sax def na tuumal boobu. Alhaji Moore has on several occasions been accused of being involved in drugs. Whether that is true or false. Alhaji Moore si yoon yu bari tuumal nañ ko ne dugg na si yëfi drogue ndax loolu dëgg la ndax du dëgg. I don't know what is the truth about that. xaw ma lan moo si nekk dëgg si loolu. But these accusations have been made. waaye tuumal yi nii def nañ ko. And you want to tell us that you worked in the institution for 15 years. léegi yow yaa ñu bëgg a wax ne liggéey nga si béréb bi liggéeykaay boobu lu mot fukki at ak juróom. And you have never at any point in time had an allegation that one NIA agent or more have been involved in drug trafficking. si jamono boobu noonu yëpp bi nga fa doon liggéey mosuloo dégg ñu wax ne am na ki nga xamante ne mu ngi liggéey si béréb bi NIA bi foofu mos naa dugg si yëfi drogue yi nii. Yes, Lead Counsel.
Wow, Pete Council. I will call witnesses. Please. Now I said it. Please. Wow. Let me give you another opportunity. Think about it. You will come back tomorrow and you'll answer the question. And it could be very easy. And don't complicate it. It is not necessary to have it complicated. And a denial, the mere denial of these facts could in fact complicate it, especially when it is deliberate. And in fact, we received information that is in fact deeper than that. It is perhaps maybe an institutional arrangement. Is the NIA, let me take it further. Let me remove it from the activities of NIA agents going rogue and selling drugs. You deny that you had no knowledge or information about that. That NIA officers were involved in the sale of drugs. Yes. Wow. And that doesn't mean the information might not have been out there, but personally, I'm not aware of such allegations. Okay, we take note of your answer. How about the NIA itself? Running drug stints to enhance its revenue, or to rather enhance its resources. Never aware of that too. Are you aware that there are lots of intelligence agencies around the world which run clandestine operations like drug peddling in order to enhance its resource base? Are you aware that that happens? No. You're not aware of that? No. Okay. Well, we will at some stage call witnesses on this particular issue. But what would be disheartening if the NIA itself take it upon itself to police this country for drugs, ñu def ko seen liggéey pour toppa yëfi jaayam drogue ci réew mi. Thank you. If they themselves are selling drugs, you agree that it will be disheartening? Very, very disheartening. Mr. Chair, we would lead evidence on that issue at the appropriate time. But we have the information that the NIA has been involved in drugs. Mr. Chair, dinañ gëna garal ay sédé ci lolu waye ñun fi jot nañ xibaar né NIA ñu doon jëfandéko drogue ci jamono bobu. Just like the NDLEA. Drug squad bi ñu ko doon défé rek was involved in drugs. ñu doon jëfandéko ci walu drogue bi. That's right. Perhaps it would help if when you go home you watch the testimony of Lamin Kabu. Bo ñibé nga sétane li nga xamantene lolu Lamin Kabu waxon fi. Kabu was arrested, wasn't he? Kabu dañ ko jappon da du lolu. Well, he was invited. Dañ ko oyon pour mu ñew uyu.
and detained. And he came. He came. At whose instigation? Kan mo dugal lolu ci yeen? Well, on the invitation of, because could I elaborate a little? Yes, please. So when the report after the operation in Brikama, the following day, when the Director General was briefed, who was he? Bo Baji and the Deputy DG at that time, about the matter. The DG took it upon himself to reach out to his counterpart. At that time, Bunsane, and regarding the alleged involvement of drug squad officers in that particular operation. Drug squad Let me ask you. In your act, are there any provisions to deal with complaints against your staff? I think so, there should be. There are. Don't you equally think that there are provisions in the NDLEA Act which deal with complaints about their staff? I think there should be. Don't you think that Lamin Kabu should have been reported to his institution, which has a mechanism to deal with things like that, or be reported to the police for an investigation? Don't you think that is what should have happened? Should have been the case. You see, we're not operating on could haves or might have. What we should be dealing with would be actuals. This is what should have happened. I think that's what I said, should have. Oh, should have. Okay. Sorry, I think I misheard you. I thought you said should have. Exactly. But that wasn't done. The NIA flexed its muscle. Why NIA ñu gëna ubbi sen loxo yi bu baax? No, ñu gëna woné sen doole. Sen doole. And Kabu was brought to the NIA. Légui ñu indi Kabu NIA. True? Nda lolu dëgga? Accompanied, yes. Dëgga la. He was accompanied by, yes. Yes, go ahead. I said yes, he was accompanied to the service. By his boss. And what happened? Well, when he came, because I was in charge of the operation on the ground, the called me in and said, Kagbo is here. I accompanied Kagbo to the Director of Internal Security. And Kabu dem ci director mi waré karange bo xamné ñom ñoo saytu biir réew mi. Director of Operations, as the nomenclature may be. Wala ko xamné moy director mi wara doxal liggéey comme niñ ko wara waxé. And when we got to the director, waye bañ agé ca director ba was Jim Drame Ibrahima. He explained to Kagbo that, well, you are invited here to shed light on your appearance. Well, limwa Kabu moy dañ la fi pour nga sétal yow sa bopa li nga tew
at the operation in Brikama. li nga teew ci liggéey boobu ñu defoon Brikama mooy opération bu fa amoon. And then director invited the OC investigations, who was director bi OC ki saytu wàlli gestu bi ki nga xam ne mooy woon. Sukuta Jammeh of blessed memory. boo xam ne yal na ko yàlla yërëm. For him to take up the investigation, because now the investigation was now handed over to the investigation unit. pour kooku jël gestu bi doxal ko parce que fu mu nekk nii jël nañ li war a am ci gestu gi jox nañ ko bunta bi war a def gestu boobu. And clearly, this was not a matter for the NIA. te si leeral lii nekkut li nga xamante ne pour NIA la woon. This was for the police. lii pour police bi la woon. Or for the NDLEA to deal with. wala sax drug squad bi si boppam. We agreed on that. nangutoo nañ si loolu. Well, we still look, we have to agree on the principles. We have to, the questions have to be answered. gis nga nañ nangu rek si dëgg bi tontu bi dañ ko war a suñu laajee dañ ko war a tontu. You have agreed that this was not a matter for the NIA in the first place. Calling them to come to the NIA was wrong. yow nangu nga ne lii nekkutoon liggéey pour NIA si njëlbeen bi sax li nga leen oo sax pour ñu ñëw uyu si NIA bi sax loolu sa jaaduwut. So now we are taking it a notch further. léegi ñu ngi ko gën a yóbbu si kanam. The NIA being involved in the investigations or conducting the investigations themselves. NIA seen boppa sax ñoo amee woon wàllum gestu bi si boppam ñoom ñoo ko doon defar seen boppa. It's wrong. loolu jaaduwut. Well, Mr. Lead Counsel, again, I think the NIA conducting investigations was in place. Lead Counsel foog naa ne NIA pour ñu defal seen bopp seen gestu foog naa loolu lu war la. But the NIA investigative activity is just for collection of information. You were doing evidence generation. yéen NIA bi ñoom seen liggéey bi moo nekk rek ñu dajale ay xibaar yi nga xamante ne ay seede yu wér la waaye yéen da ngeen passé woon loolu noonu. So the two are different. ñaari yi dañ ute. Well, I think a credible intelligence product. foog naa The investigation needs the evidence. foog naa bunta boo xam ne dañ war a gestu dara kon ñooñu liñ soxla lu set mooy ci mbir loo xam ne dina nekk seede bu set. ci seen gestu boobu. If you will, let me ask you. xaaral ma laaj la. Today. tey. Do you do that? da ngeen ko dee def. We don't. Why? déedéet duñ ko dee def lu tax. We are told not to detain, not to arrest. ñu wax ne buñ jàpp kenn te ba pare buñ téye nit. te taaj ko béréb. lu tax. Pardon? Why? lu tax. Well, I probably wouldn't know why. But I think that this is because I'm saying I wouldn't know really why. But you want to take it that those activities resulted or led to exorcism. Was the arrest, the detentions, leading to, in many cases, to exorcism. Mr. Witness, you can window dress it. But he does not change the fact that it is what it is. It's because it was wrong. If the problem was with arrest and detention by itself, that would be banned completely. But what stopped is not arrest and detention per se.
it is arrest and detention by the NIA. Why? Danga jaba be pare nga denc borom te ñu ko def moy NIA bi. Because it was wrong. Ngir lolu jaaduwut. They were going into things that exceeded their authority. Ñu doon def mbir yi nga xamantene dafa passé wala dafa jéggi dayo. But let's focus for now on this issue. The actual investigation of that act of drug dealing. Ba tey ñu émalé ko rek ci li nga xamantene mo nekk jëfandikoo drogue bi nga xam loolu lañ def te ñu doon sétu mbir by Kabu and others. Te loolu Kabu ak ñeneen ñi ñoko defoon. That should have been investigated by the NDLEA or by the police. Ñooñu ñu ko waroon a gestu woon mu nekkoon drug squad la waroon a doon wala police bi. You agree with that? Da nangu nga ci loolu. On this particular matter, on this particular case, we were concerned from a national security point because the drug was coming from Guinea-Bissau, where we already saw what drug has done to the integrity of the state. Liñ itel fofu moy gis nañ ne drogue bangé joggé Guinea-Bissau te gis nañ yaxa bobu yaxa bi nga xamné loolu la def ci réew mom. But Mr. Sowe. Why yo Mr. Sowe? Wouldn't you have been contented? That du la doon doy ne. Wouldn't the responsibility of the NIA wouldn't it have been discharged? Ndax NIA woon mënuñu woon a def seen liggéey by receiving the correct information from NDLEA. mu fekk xibaar bu jub bi ñu ngi ko jëlee ci loxo NDEA di drug squad that says on this day a particular individual or institution was involved in drug dealing of this type of drug and this quantity bi nga xam coming from this particular source. Bi nga xamantene li ngeen doon binda wala li ngeen doon xibaar mooy comme béréb liggéey kay sangam bokk na ci yefi drogue bi ni ci amount bi la te ñu ko doon jublu pour mu ñëw fi ci drogue mi. That is the intelligence collection. Lool mo nekk dajale xibaar yi xarañ yi. What you did waaye li ngeen def was operational activity mo nekk liggéey bi nga xamantene ni aimed at apprehending the actual dealers. Mo nekk tie ñi nga xamantene ñoo bokkoon ci loolu. The two are different. Ñaar ñi dañ uté de. Well, still again, it's a stretched out collection activity. Stretched out. Liggéey la boo xam ne dañ ko yaatal li nga xam ne noonu lañ ko defee woon. You see, this is not your function. Gis nga kay ma wala lii bokkut ci sa liggéey de. But let's proceed and examine at what happened next. Waaye ba tey ñu continuer rek ñu gën a seet lan moo ci toppoon lu xewaat. In exercise of this power to investigate. Di jël doole bii nii ne comme da ngeen am doole pour gestu. To directly deal with Kabu. Pour mun a jëfandikoo ak Kabu ci boppam. What did the NIA do? Lan la NIA bi def ci loolu. So subsequently, gannaaw loolu yëpp Kabu was helping or pass on to the investigations unit to help with the investigations. Kabu dañ ko yóbbu woon ci bunta bi saytu gestu pour mu dimbale leen ci seen gestu bi. And what I came, if you will appreciate me saying this, that was more or less where, for that aspect of the operation, that's where I stopped. Su fekkee ne di nga nangu ma ne ko man ci liggéey bi fañ dem noonu ba ñu jël Kabu jox ko gaay man ci bunti liggéey bi foofu laa em. Before you proceed on that, balaa ngaa continuer ci loolu. Let's agree that nañ nangu toone. You submitted the report. Yow da nga joxe woon report bi. Which, on the basis of which Kabu was brought to the NIA. Te loolu lu fa nekk mooy comme Kabu indi nañ ko foofu ci NIA bi. True or false? Loolu dëgg la nda du dëgg. True. Dëgg la. And you were there when Kabu was called to come to the NIA. Te yaa fa woon buñ doon oo Kabu pour mu ñëw uyu ci NIA bi. True. Dëgg la. You went with him. Nga àndaa moom. To Jim Dramé. True. Àndaa moom ci Jim Dramé. Dëgg la. And you were there. Te yaa fa woon.
when he was handed over to Sukuta Jammeh? Subsequent investigation. Wow, pour continuer gestu. Wow. Well, you still have obligations, you know. Don't just say, your obligation does not just necessarily stop there. All of you had an obligation to ensure that he was treated properly and according to Gambian law, and that all his rights as a Gambian citizen are respected. Isn't that the case? Sen waref la de ngeen gis ne nuñ ko amé fofu non jaar na ci yoon te nekk na ci anam bi nga xamante képp koo xam ne doomi réewu Gambian nga noonu lañ la war a def ci ameen bu rafet boobu lañ la war a téye. Really? Dëgg la. True. Dëgg. Okay, what happened to him? Lan moo ko dal léegi? Well, later, gannaaw loolu, I understand yëg naa ne that he was, while at investigations, ci bunti gestu boobu, he was invited, well, or collected dañ ko fa jëlee by Alhaji Mor. Alhaji Mor moo ko fa jëlee for investigations. pour ñu continuer seen gestu bi ñu noonu def. Really, to my shock, gannaaw loolu li nga xam ne moom moo ma ci gën a jox tiitaange and dismay, ak li nga xam ne naxari na ma ci. I later learned that gannaaw ci loolu yëpp yëg naa ne Kabu was tortured dañ ko métital to the extent métital boo xam ne dem na ba he had to run dafa am pour daw either half or fully naked. Comme yarami neen la génnee foofu mu daw. Déedéet 30 neen. Mu ngi 30 neen la fa jógee mu daw. From the NIA headquarters. Jógee NIA headquarters. To his head office on Bokul Street. Dem ba seen office ba nekk Bokul Street. That was shocking. Loolu dafa jar tiitaange. That was. Why was it shocking? Loolu lu tax mu nekk tiitaange. I didn't expect. Parce que loolu yaakaaruma woon ne dafa war a xew. Why didn't you expect that? Lu tax fooguloo ne woon li loolu war noon naa xew. Ocho. Mooy métital bi. But that is how the NIA operated. Why NIA bi noonu la doon doxalee ay mbiram. That is what they did. Loolu lañ dee def. Well, I mean, and again, I have sworn to the Quran. Dëgg léegi waxaat man dama waat ak Quran bi. When I went into this particular operation, bi ma duggee ci yëngu-yëngu boobu. It was concerning the effects and the drugs, what drugs could do, having in mind what Guinea-Bissau was happening in Bissau. Li nekkoon ci suma xel mooy drogue lim mun a isi lim mun a jur comme li doon di xew Guinea-Bissau. And that someone would be tortured. Comme ne dinañ téye nit métital ko. In this case, Kabu or any other one on the matter. Ci yoon boobu comme liñ def Kabu wala keneen. Was a shock to me. Loolu daf ma tiital. Yeah, but the problem I have. Jafe-jafe bu mu am mooy. Is understanding why this was a shock to you. Pour xam lu tax lii nekk li nga xamante ne lu la bett la. Yeah, well, because I didn't expect the investigation. I mean, when I was involved in these operations, when we did the arrest, for me, really, at my level. Kon man fi ma tollu woon time boobu bi ñoo def gestu bi waxtu boobu. It was to get to the truth about what's the connection between these drug dealers and Bissau. Pour ma mun a am dëgg bu set jaaykati drogue yooyu lanay seen jokkoo ñoom seen diggante ak Guinea-Bissau. But have you ever heard the name General Bubu? Ndax yow mos nga dégg tur bu ñoo ooyee General Bubu. I have. Yes, dégg naa ko. I have. And the NIA is very much alive. NIA These relationships with Gambia, with the relationship between General Bubu and
highest authorities in Gambia. xam nga ne comme General Bubu digganteem ak ñi nga xamante ñoo nekk fii nii si Gambia kilifa yi am na yenn kilifa seen diggante dafa rafetoon trop. Are you aware of that? ndax yëgoon nga loolu. Well, I know Bubu was one time in the Gambia. yëg naa ne Bubu amoon na waxtu bi nga xam ne mu ngi woon biir Gambia fii. Enjoying privileges of state. ngi doon nekkin rafet fii woon si turi nguur gi. Common knowledge that this guy was an international drug dealer. bu fekkee ne ñëpp xam nañ ne kii nit la ki nga xam dafa jëfandikoo drogue si àdduna bi. True. dëgg la. Receiving a lot of privileges from this country. mu am yu bari li nga xam bànneex yu bari am nga xam ne am na ko fii nii si turi nguur gi. And the drug dealing that you so abhorred to have been happening in Guinea-Bissau. yow yëpp jëfandikoo drogue bi nga xamante ne loolu nga gis wala dégg ne mu ngi xew Guinea-Bissau. Which you did not want for this country. bi nga xamante ne bëgguloo loolu mu am si réew mi fii. Was in fact largely. loolu sax lu bari. As a result of this General Bubu. loolu yëpp General Bubu moo ko doon doxal. True or false? loolu dëgg la ndax du dëgg. Well, I know he was largely Kingpin. a kingpin. buur la woon si waarin drogue yi. xamoon naa ne njiit la woon ci doxalin drogue. These are things you guys perhaps ought to have been investigating. yii ñooy mbir yi nga xamante ne li ngeen waroon a gëstu si. Was it investigated by the NIA? ndax NIA gëstu nañ woon loolu si loolu. Well, it was of interest. well amoon nañ ci itte de. Was it investigated? lu ma ndax gëstu nañ ko. Well, I wouldn't remember any specific investigation on Bubu. But that would be convenient. That tells me it wasn't investigated. Because if it was, you cannot forget that. Well, not by me. I didn't investigate it. But at your level at the NIA, yow mo si sam ni nga tollu won fofu ci NIA bi. At my level as NIA, as I said, the Bissau drug. Fuma tollu won ca NIA comme nima ko waxe drogue bi ni melone Guinea Bissau was quite observed. Waye nañ ko xel bu baax. And monitored. Te ñu ko doon di seetlu tamit. A specific investigation on General Bubu. and pour ne def gestu ci mbiri General Bubu ak tamit jokkalante yi nga xamante loolu am fii si réewi Gambia. Was not something I you see. And the reason why I asked this question gis nga lu sabab lu tax ma laajte bii nii. is you just told the commission. yow da nga wax nga fii si commission bi ne. that the reason why you went into this Kabu investigation. so li nga sabab bi nga xamante ne moo waral nga dugal sa loxo si gestu mbiri Kabu bi. is you have seen what drugs have done in Guinea-Bissau. yow nga ne gis nga drogue yi nii ay jafe-jafe yi nga xam ne loolu la indi si réew Guinea-Bissau. and you were worried about the impact it would have in Gambia. te loolu nekk na li nga itteel na la comme loolu jafe-jafe bu moo indi fii si réew Gambia. and as a result. te loolu war na. you decided to go into this operation. tax na ba nga bokka si liggéey bii nii. but isn't that the same reason why General Bubu should have been investigated? Especially considering that he was giving super VIP treatment in Gambia? ndax fooguloo ne moom General Bubu noonu lañ ko gestoo noonu lañ waroon a gestoo mbiram waaye sax nekk na nit ki nga xamante ne teg nañ ko fu makaama yu gën a kowe teg ko si place bi nga place bu yu gën a kowe lañ ko teg. si réewi Gambia. si réewi Gambia bi fii. It could be he was investigated, but at my level, he wasn't. I didn't have him on my. Muna am gestu nañ mbiram ci benen fana waaye day ci man dal doxaluma ben gestu ci mbiram. Was I concerned? What was your rank? Lan sa mahama bi won ci jamono bobu lan la? When Bubu was in Gambia. bu Bubu doon ñëw wala nekkoon fii ci Gambia bi. When was that? Do you remember? I don't remember the exact date. Fàttaloo ma bés bi de. I wouldn't offhand remember when was Bubu here. Mënuma fàttaleku ban la wala waxtu bi mu fi nekkee woon. Do you recall in 2009? Ndax fàttaleku nga woon si atum 2009. When the Bonto drug
bust was carried out? Si jamono bi nga xamantene drogue bi nga xamantene mo nekkon si deki bonto bi won deka bu ñoo wax bonto bu mu gene won. Yes. Wow. Were you still at the NIA? Jamono bobu yaangi won si NIA bi be legi la si jamono bobu. I think so. Fogg na ne man fawol Fogg. In which department? Si ban mbotay nga don liggéey? External. buntalu saytu suñu digante ak bitim rew. Obviously that drug was not manufactured in Gambia. Ñepp xam nañ ne drogue bobu non nekku Gambia fi lañ ko défaré? No. Wow. What do you mean by no? Lan nga tekki ne so waxé dédét? That it was not manufactured in the Gambia. No, defaruñ ko Gambia fi. Did you investigate where it hailed from? Ndax yeen def ngeen ay gestu pour xam drogue bu ban fa la bayé ko won? Well, it was investigated Gestu nañ ko through a joint investigation. Why ñi def gestu bi da mbolo la. Investigation panel. Mu am panel bo xamne ñoko gestu won. So it was not the NIA going on a frolic of its own. Dafa noni nekku na NIA rek ñoko don defal ci sen boppa gestu mbir mi. No. Did it? I think we can do some 5-10 more minutes before we close. Mun nañu def yeneen juróomi waxtu fukki waxtu bala ñoo tëj. Fukki minute. Why didn't you exclude all other institutions? Léegi lutax ngeen génne yeneen mbootaay liggéeykaay? Génnewu leen lutax génnewu leen yeneen bunti liggéeykaay ñi ci bokkoon. Really, Mr. Lead Counsel, I wouldn't know. Lead Counsel man duma mëna xam why that decision was made. Li tax ñu jël taxawaay boobu. On that. Ci kaw loolu. I appreciate that. I appreciate that. But it just all goes to show that this is not your main, it's not your core function. Waaye lii yëpp lu mu wone rek moo nekk ne bokkul ci sa liggéey seen liggéey. I agree, it's not our core function. Nangu naa ne loolu nekkul suñ boppi liggéey bi. By you guys trusting yourself into it, yéen seen boppa ngeen dugal ci seen boppa olu seen boppa ngeen dugal ci seen boppa. You are extending what you should be doing yéen a ngi gën a yokka ci li nga xamante loolu ngeen waroon a def. into other activities that operationally do not concern you. Dugal seen loxo ci yeneen liggéey yi nga xamante ne nekkut seen yoon. Well, Lead Counsel. Lead Counsel. It's not, certainly I would agree that it's not a core mandate of the service. You see, Mr. Sowe, if you think your responsibilities were just to detect or arrest, detect crimes or arrest culprits, then you would be in the market arresting two people who are fighting one another. So fogé na yow sa liggéey rek lum nekk moy nga gis nit ñi rek nga leena tiyé di leen denca su nekké lool la da nga dem ci biir marché bi rek so gisé ñaari nit ñuy xé nga tiyé leen dencale. So these are things that belong to the police. Yi ay mbir la yi nga xamantene police bi ñoko saytu. Your work is to collect intelligence. Yeen seen liggéey lum omba moy ngeen dajale ay xibaar. And intelligence means at least information that is out there that would require some activities to detect and gather. Dafa nek xibaar yi nga xamantene dafa jar pour ngeen am li nga xamantene lolu ngeen sé def pour ngeen mëna am lu or ci lolu. So if the organization does not understand it that way, they would be doing everything like used to happen. Su fekkee ne seen mbootaay liggéeykaay bi xamee wuñ ko noonu kon dañ lu nekk dañ see dugal seen loxo di def lu nekk comme nu mu daan xewee. You have told us before that all these institutions were doing even things that did not traditionally belong to what they should do. Yow wax nañu fii ne sax. Like the NDLEA, like Holgam and all these. Yeneen bérébu liggéeykaay ñu ngi doon def liggéey yi nga xamante ne sax ombul si seen liggéey yi nga xam loolu lañ war a def ñu mel ni Trrc Squad bi ak Holgam. We agreed that.
ndax nangu nga loolu. Well, if I'm allowed, suñ ma joxee yoon. I think you brought them up, lead council, that polygam and all that. There was whole kind of a mixed operations, you know, cross overlapping. Liggéey yoo xam ne ñu ngi toppalante woon di def ay liggéey yoo xam ne ñii li ñoo def ñeneen ñi di def benn façon liggéey boobu toppalante noonu. Which was truly the case. te loolu dëgg moo amoon. They were overlapping and they were shifting influences, if you like it that way. liggéey bi gars yi doon di def dafa mel ni sax ne ñii li ñoo def am na beneen bunta bu ko def wala ñii seen taxawaay beneen bunta jël taxawaay boobu xam ne du seen yoon. All these institutions were just used as tools. mbéréb bi liggéeykaay yëpp dañ leen doon jëfandikoo rek comme ay gaanaay lañ. By Yaya Jammeh. Yaya Jammeh moo doon def loolu. To achieve his objective. pour nga gis ne moom lu mu bëgg mu mun a am loolu. Is that true? da loolu dëgg la. Lead council, I may not be able to say that. ma mun a wax loolu. Because I didn't have a direct responsibility with him. parce que man awma kaddu boo xam ne wala awma taxawaay boo xam ne moom taxawaay boobu mooy mbiram moom. And if ever he did or did such announcement, I was not present. su fekkee ne def na loolu wala wax na ko tamit teewuma ko woon foofu. Mr. Sowe, I know you being very measured. Mr. Sowe, xam naa ne yow da nga dee nata mbiri bu baax a baax a baax. Especially in your answers. sakatuma su ñëwee sooy tontu sa laaj yi. You are an analyst, a trained analyst. yow da nga nekk ki nga xam dañ la jàngal pour gestu mbir yi nga xamante ne da nga seet. nga seegal leen. You know very well. yow xam nga dëggantaan ne. that Jammeh was using these institutions for his own ends. Yaya Jammeh mu ngi doon jëfandikoo béréb liggéeykaay yi pour mutali li nga xamante ne moom loolu la bëgg. That is the truth. loolu mooy dëgg bi. Again, I wouldn't be able to say that. Yeah, use those institutions. Well, by the end of your testimony, why? We will find out. Mr. Chair, perhaps this is a convenient point to stop. Until tomorrow? Or maybe until Friday and possibly Monday? Friday, we continue be Lundi. You seem to be very daring, Council. Scheduling things. But before I let you go, Mr. Sowe, Mr. Sowe, there was one question that was asked, and I just want to pursue that a little bit with you. Council raised the question of NIA staff, agents, operatives, I don't know what, were involved in allegations of their involvement in drug trafficking. Council bi wax na fi ne comme ñi nga xamante ñooy liggéey NIA tuumal nañ leen ne comme dañ bokk na kon ñi nga xamante dañ daan dugal seen loxo ci lu dem ci wàllum drogue yi nii. I want to pursue that line and find out. bëgg naa laa toppa ci loolu pour mun a xam. If you didn't indicate that you heard allegations in public that NIA individuals were involved in drug trafficking. waxuloon ne comme dañ ko daan dégg ci askan bi ne NIA ñu doon ñi nga xam ñu ngi liggéey foofu ci NIA ñu ngi dugal seen loxo ci lu dem ci wàllum drogue di jaaya jënd drogue. If you had heard any such allegations, su fekkee ne mus ngaa dégg tuumal bu mel noonu. And I'm not dealing with hypotheticals at this moment. What I'm driving at is what action would you have taken? What disciplinary things would NIA have put in place to look into this matter?
There was no response, and I just want to give you the opportunity to tell us what the procedures are within the organization, within the agency, to deal with matters like this. bu xewé dama bëgg nga wax ma yeen si yo si sarta yi nga xamantene loolu ngeena jaar pour jëfandikoo ak mbir yi nga xamantene loolu lañ doon waxtaane fii ni. Please go ahead. Mun nga ko wax si loolu. Thank you, Mr. Chair. Jërëjëf, Chairman. If ever such was reported, what should have happened was to compile this into a report, analyze the report, come up with recommendations, with the appropriate action by the Director General. And the appropriate action could have been at his own level, or he would have escalated the matter. Mom mënona joxe kaddu liñ wara def wala mu jël taxaway bo xamne dina jël lolu jox ko bunta bo xamne ñoko mëna duxal. Certainly a matter like that would have gone to the president. Such a report. Façon xibaar yoyu dal dafa warona dem be ega ci loxo president bi. Thank you. Jërëjëf. I know the focus on this particular question is on drug trafficking. Bete amna ci benen la ca wat ci li mo nek di jaay ak jëndan drogue. But what are your institutional procedures on disciplinary matters? And have you ever taken disciplinary matters and other allegations, or just that so much discussed in the public domain? How do you react to those things? What institutional arrangements do you have? Comme ñooñu ñi nga xamante ñu ngi liggéey ci bunti NIA bi ñu tuumal leen lu mel noonu naka ngeen dee yaree ñooñu su fekkee ne lu mel noonu xew na ak kaddu yi nga xamante ñu askan bi ñu ngi ko nekk di woyoo di ko wax ci lu dem ci NIA bi ci seen ci luñ boole ci seen liggéey di jëfandikoo ak ay drogue. Thank you, Mr. Chair. Jërëjëf, Chairman. Disciplinary system is in place. Am nañ bunta boo xam ne ñoom ñoo dee yar. Through the regiment, because it's a regimented service anyway. Si bunti liggéeykaay bi parce que bunti liggéeykaay buñ taxawal la. So appropriate disciplinary actions. Kon nag am na ay yoon yoo xam ne noonu la ñoo yaree. Would be taken up when the matter is investigated. Loolu dañ ko dee jël si fekkee ne gëstu nañ mbir bi ba am ci lu set. So usually you'll have a director or a senior overseeing a committee on discipline. Liñ dee def wala liñ miin di def mooy di nga gis ne am na directeur boo xam ne moo taxawee bunti yar boobu liñ war a def ak liñ nangutoo wala liñ d'accord ne loolu moo war a am moom mooy doxal loolu moo pour ñu yar leen. Where the matter is looked into and appropriate disciplinary action meted out. Su amee rek dañ ko dee seet gestu ba pare seega ko ba pare suñ demee ba am ci lu set si su boobaa ci la ñoo jóg li sartay wax comme ni ñu waree yar gaay noonu waxtu boobu la ñoo yar gaay comme nam waree. If we have to consult with the personnel management office, su fekkee ne tamit dañu war a déggoo ak bunta boo xam ne ñoom ñoo amee liggéeykat yi yëpp si réew mi. They are written to. dañ leen dee binda. Advice. pour gaay dañu. So because the intelligence officers are also civil servants. Parce que ñi liggéey ci bunti intelligence bi foofu ñoom it liggéeykat yi nguur gi lañ. So as a result of that. Waaw looloo tax nag ci kaw loolu. The general orders. Li sarta bi wax bunti liggéeykaay Gambia bi yëpp seen sarta bi. Are also looked into. Loolu tam dinañ ko dee seet. When the disciplinary measures are to be proffered. Su fekkee ne dem nañ bi egga waxtu boo xam ne dañ war dafa am ñi ñu war a yar. So
if it can be catered for within the services code of conduct, it is. If it needs further advice, advice is sought from PMO. And it may please your Mr. Chairman to note that that's the way we've been doing business in these past 4 years, much more in that direction. Chairman, thank you, Mr. Chair. Chairman. Would these procedures be outlined in the document on conduct, code of conduct? Would they be outlined in that code, in that document that you're giving us tomorrow? Kayit bi nga xamantene lolu nga ñu wara jox elek bi nga xamantene mo umba yeen seen liggéey bi ci anam bi nga xamantene nonu ngeen ko wara defé ndax sarta yi nga wax ni ndax bokk na ci kayit bobu nonu. I want to think so, but I'll confirm. Fogna de nonu la mel waye dina set pour degeural mbir mi pour mu set. Thank you. I don't want to preempt my counsel on this question, but you tell me, it's dealing with staff. You said, I think it starts from operatives all the way to the DG. Is that correct? Pardon? The staff of the employees all employees of the service. Yeah, the service. From the operatives, from operatives all the way to the DG. To the DG. You heard during these weeks of testimonies by victims and the torture that they had endured in the area. Which category of the service do you have the preponderance of these torturers? Among operatives, among officers? Certainly, I don't think the DG is involved in beating up people. Mr. Chair, perhaps maybe we can... preempting you? Yes, we can hold on that until tomorrow. Yeah, okay. If I'm preempting you, then we wait until we get to that. Right. But I do want to know which category, which box has more torturers than any other box. So we'll get to that. The DG has operational responsibility and oversight. Yes, he has operational responsibility, but I want to know who is who actually is but it's a very important question. It will come out tomorrow and the day. Fine, that's why I didn't want to preempt you questions that you're going to be asking. So we will end the proceedings here today and resume tomorrow morning at 10 o'clock. Thank you all very much, and meeting is adjourned. Thank you, Mr. Chair.